Okay, our topic for this week, nature of some dual sports. When I say dual sports, ito po yung dalawang tao po na isang sports po yung ginagawa po nila. Ito may good example po dito, yung mga laro po na nandito sa PDF po natin and also the PowerPoint. Meron po tayo niyan. Okay, so let's proceed. Learning objectives. Trace the history of the game, table tennis and badminton. Discuss the general description of the game. Identify the basic etiquette and rules of the game. Exhibit interest in learning the skills of the game. So, number one po natin gagawin po natin is nature of table tennis. Okay, the history of table tennis. The origin of table tennis is believed to have originated in the early 1880s as a miniature version of tennis in England. In the past few years, hollow banjo-like rackets, rectangular millboard rackets, and rubber and cork balls and used as equipment in playing the game. Some Gibbs as Englishman introduced the lively celluloid ball in 1890, permitting increased control of it by the player of E.C. Goodall of London introduced the rubber face racket in 1902, permitting an interest variety of stroke and spin. So in shorts, guys, this is the table tennis. Okay? Table tennis introduced, ito yung mga hawak po natin friends na nag-table tennis po tayo. Pwede po tayong single and also the double. Ibig sabihin, dual sports po siya. Pwede po yan sa single, pwede po yan sa double. Okay? Next, introduction of table tennis. Yun po nga po yung introduction po natin kanina. History. So, di ko nababanggitin po yan. Para mabilis po tayo. Equipment. Ayan, ito po yung mga kailangan po, requirements po yan. Standard po siya. Okay? Wait lang po. Table. Ito po yung size ng table po niya. Contracted of 3/4 inches, 1.9 cm thick, lined plywood. 9 feet naman po yung pinakahaba po niya in the length and 5 feet 1.52 millimeter in width. Ito po yun. Okay, ito po yung haba. Yung 9 feet, ito naman yung 5 feet. Playing surface should be dark, usually green and non-reflecting, and should lie in horizontal plane 2 feet 6 inches 76 centimeter above the floor. Sidelines and endlines are white and should be 1/2 to 3/4 inches. Ito po siya. Yung size po niya, ito po yun, yung 2 centimeter wide. Bawat court po yan. 2 centimeter po dito. 2 centimeter and also 2 centimeters. Okay? Yan po yung pinaka-standard po niya. Actually, guys, yung mga paa niya rin po ito is old na po ito. Yun po tayong mga bagong mga paa ng table po natin. Next, the net naman. Yung net naman po natin, light in texture and stretched across center of the table and attached to the outside by vertical standard. Okay, kulay green po yung court natin, ha. Kulay green po siya. Hindi net po natin. Yan. Ito po yung net. Net should be from 6 to 6 3/4 inches above in the table. Yan, ganyan lang po siya kababa. Magbabounce po yan. Ping-pong. 1, 2. Pupunta yung bola dito, then titirahin po isa. Actually, athletes na rin po ako ng table tennis, no? Dahil naglaro na rin po ako sa iba't ibang schools ng table tennis. So, madali na lang naman po siya. Then, dito na sa table tennis is
gandahan lang po ng serve, and also the technique yung mga pectus para hindi masyadong makatch yung bola. Okay? Sa net naman po kasi, yan, kapag nag-net po tayo, isang beses po siya, once na isang beses, ibig sabihin, okay lang po yun. Pag palang beses nag-net po yun, ibig sabihin, score na po ng kalaban. Okay? Raketa, ito yung paddle. Okay, a wood rubber face racket. Okay, to be short guys, ang paddle na to, na napapansin po natin, yung hawakan po is kahoy lang po talaga yan. Pero ito, ang mahalaga. Yan yung paddle po niya. Yan, yung red tsaka black po yan. Okay? Yung pinaka-paddle po niya. Sa loob po niyan may sponge po yan. Ito rubber para magtalbog po yung pinaka-ping-pong ball. Okay? So, pag natapos na po yan, yung ping-pong ball po natin, mga tumalbog, para mas maganda po yung pinaka-bounce po niya or kumapit po yung pinaka-bola, kadalasan ginagamit po namin dyan yung soft drinks. Okay? Nilalagay po namin ng soft drinks po yan para mas makapit po yung bola. Okay? Kasi malagkit po yung soft drinks, di ba? Once na natuyo. Ibig sabihin, kakapit po yung bola doon para mas maganda po yung effect po niya once na-catch mo po yung pinaka-bola ng ping-pong. Yan, ito po yung bola ng ping-pong. Small cellulose, spherical, white, or yellow in color. 40mm in diameter and 2.5 gram in weight. So, ito, mas mabilis po siyang mahangin dahil 2.5 gram lang po siya, no? Para lang po siyang alikabok na hahangin. Okay? Infragile but quite hard to break unless step on. The ITTF approved standard ball has a uniform bounce. Nagbabounce naman po yan. No, mayroong katigasan naman po siya. It is dropped from the height of 12 inches or 30.5 centimeter on a plywood. It should be bounced to 8 3/4 to 9 3/4 inches, 22 to 25 centimeters po ang bounce po niya sa pinaka plywood po natin. So ito, ang tip ko lang sa ping-pong balls po natin, no, mas maganda po yung may tatak. Huwag po kayong bibili po ng walang tatak. Ang ping-pong ball din po natin, once na pipi po yan, halimbawa na upuan, okay? Kapag napipi, ibig sabihin, pwede po siyang ibalik. Okay? Pakuluan mo lang po siya ipakulo mo po lang po siya sa mainit na tubig. Then babalik na po yan. Okay? That's the tip. Fundamental skills and techniques sa paghawak po ng raketa ng table tennis. Grip and racket control. Holding the racket determine how to play the game. The basic grip is recommended. Okay? Number 1, orthodox or shake hand grip. And yung pagka hawak po ng raketa. This is popularly used worldwide. Ito po yung kadalasan ginagamit sa mga event. Ito po yung pinaka-standard or nakasanayan na ng mga manlalaro. Grabs and racket as to shake hands with it. It gives the best forehand and backhand. Yan, mas maganda. Ayan din po yung gamit ko dahil ko mas komportable po ako yan. Yan, sa paghawak. Shake hand, para ka lang nakikipag-shake hands. Next, pen hold grip. This is similar to holding a pen between the thumb and forefinger. The forefinger and thumb reach over the shoulders of the blade, with the other finger spread over the back. Only one side of the racket is used for both forehands and backhand shots. So, then po, nakikita nyo po sa features yung paghawak po niya para po tayo nagsusulat. Pen hold grip po siya. Okay, kadalasan ginagamit po yung sa mga expert na po ang naglalaro ng table tennis. Okay? Mas madali po siya ma-spin. More on, ano lang po siya.
more on front para sa akin. Mas mahirap po yan. Okay, compared to the shake hand grip.